Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How are you today? I hope everyone is in good condition. First of all, let us praise and give thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us blessings. I also thank Mrs. Sony who has given us the occasion to present today's material. Before that, let me introduce myself. My name is Resa Anggia Sopa, with my ID number is 220212219 as the moderator who will guide today's presentation. In this occasion, I accompanied by two of my friends, namely Nadya Astuti Anwar with her ID number is 202122017 and Hanisa Pratiwi with her ID number 202122001. Today we will explain about the material about the translation method. Alright, before that let me introduce our material first. Translation typically has been used to transfer written or spoken search language or SL text to equivalent written or spoken target language or TL text. In general, the purpose of translation is to reproduce various kinds of text, including religious, literary, scientific, and philosophical texts in another language and thus making them available to wider readers. To be drawn from what color 1976 writes is that one of the troublesome problems of translation is the disparity among languages. The bigger the gap between the SL and TL, the more difficult the transfer of a message from the former to the latter will be. Alright, let's move to the next speaker. Nadya Astuti Anwar, time is yours. Thanks to the moderator who has invited me to this present. So I would like to explain about the methods. 1. Word-of-word translation. This is often demonstrated as interlinear translation with the TL immediately below the SL word. The SL word order is preserved and the word translated singly by their most common meanings out of context. The main use of word-for-word translation is either to understand the mechanic of the search language or construe a difficult text as a pre-translation process. Word-for-word translation ini adalah metode menerjemahkan satu demi satu kata secara urut. Hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan metode word-for-word ini adalah kita harus mempertahankan susunan kalimat pada bahasa sumber. Oleh karena itu, metode ini dapat diterapkan dengan sempurna apabila struktur bahasa yang diterjemahkan sama dengan struktur bahasa terjemahan atau apabila sumber teks berisi kata-kata tunggal. Metode ini biasanya digunakan untuk menerjemahkan kata-kata yang sulit. Contoh, 1. Look, little boy, you all should not be doing that. Lihat, kecil anak laki-laki, kamu sebaiknya tidak berbuat seperti itu. 2. There are 3 boys and 3 girls in group A. Ada 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dalam kelompok A. Bisa kita lihat di sini, karena susunan kata pada kalimat sumber dan kalimat sasaran serupa pada kalimat nomor 2, maka metode word per word bisa diterapkan. Lain halnya dengan contoh berikut. I know that little girl. Saya tahu itu anak perempuan. Seharusnya terjemahan yang tepat adalah saya kenal anak perempuan itu. Dalam contoh susunan ini, bahasa dalam kalimat sumber dan kalimat sasaran tidak sama. Maka, lebih kita menghindari metode word-for-word translation untuk menerjemahkan kalimat seperti ini. 2. Literal translation. The SL grammatical construction and converted to their nearest TL equivalents, but the lexical words are again translated singly out of context. As a pre-translation process, this indicates the problem to be solved. Sama halnya dengan word-for-word translation, metode literal translation juga menerjemahkan kata demi kata, hanya saja lebih menyesuaikan susunan atau tekanan kata dalam bahasa terjemahan. Contoh menerjemahkan dengan metode ini adalah 1. Look, little boy, you all should not be doing that.
Lihat anak kecil, kamu semua seharusnya tidak berbuat seperti itu. 2. My house is in the right side. Rumahku berada di sisi kanan. Jika diterjemahkan dengan word per word, maka akan menjadi seperti ini. Rumahku berada di dalam kanan sisi. Oleh karena itu, kita tidak bisa menggunakan metode word per word. 3. Faithful translation. A faithful translation attempts to reproduce the precise contextual meaning of the original within the constraint of the TL grammatical structure. It transfers cultural words and preserves the degree of grammatical and lexical abnormality deviation from SL norm in the translation. It attempts to be completely faithful to the intention and text realization of the SL writer. Penerjemahan dengan metode ini mencoba membentuk makna konstekstual tetapi masih tetap terikat pada struktur gramatika pada bahasa sumber. Penerjemahan ini berusaha sesetia mungkin terhadap bahasa sumber. Hal ini menimbulkan adanya ketidaksesuaian terhadap kaidah bahasa sasaran, terutama penerjemahan istilah budaya, sehingga hasil terjemahan seringkali terasa kaku. Contoh 1. Joe is too well aware that he is naughty. Joe menyadari terlalu baik bahwa ia nakal. 2. Mr. Bean is too smart in knowing something. Tuan Bean sangat pintar dalam mengetahui sesuatu. 4. Semantic translation. Semantic translation differs from faithful translation only in as part as it must take more account of the aesthetic value. There is the beautiful and natural sound of the SL text compressing on meaning when appropriate so that no assonance, wordplay or repetition jars in the finished version. The distinction between faithful and semantic translation is that the first is uncompromising and dogmatic, while the second is more flexible, admit the creative expectation to 100 fidelity, and allows for the translator intuitive empathy with the original. Terkait keterikatan dengan bahasa sumber, metode ini lebih luas dibanding metode penerjemahan faithful. Istilah budaya yang diterjemahkan lebih mudah dipahami pembaca. Unsur estetika bahasa sumber tetap diutamakan, tetapi disertai kompromi yang masih dalam batas wajar. Contoh 1. She is a bookworm. Dia adalah seorang yang suka sekali membaca. 2. He is a bad egg. Dia adalah seseorang yang suka sekali berbuat buruk. 5. Adaptation. This is the freest form of translation. It is used mainly for plays, comedies, and poetry. The dance characters both are usually preserved, the SL culture compared to the TL culture and the text rewritten. The deplorable practice of having a play on film literally translated and then rewritten by an established dramatist or poetry has produced many poor adaptations, but other adaptations have rescued period plays. Metode ini ialah metode yang paling bebas dalam menerjemahkan. Maksudnya, keterikatan bahasa dan budaya terhadap bahasa sumber sangatlah tipis, hampir tidak ada. Keterikatan justru lebih dekat pada bahasa sasaran. Unsur-unsur budaya yang terdapat pada bahasa sumber diganti dengan unsur budaya yang lebih dekat dan akrab pada pembaca sasaran. Metode ini sering dipakai pada penerjemahan teks drama atau puisi. Contoh 1. Don't cry over the split meal. Jangan menyesali hal yang sudah terjadi. 2. The slide fell like a stone. Tungkai kakinya seperti terpaku. 6. Pre-translation. Pre-translation reproduce the matter without the manner, or the content without the form of the original. Usually it is a paraphrase much longer than the original, a so-called intralingual translation, often prolix and pretentious, and no translation at all. Metode pre-translation ini merupakan metode penerjemahan yang bersifat bebas.
Bebas yang dimaksud di sini adalah bebas mengartikan pesan atau isi dari teks atau kalimat yang akan diterjemahkan. Namun yang perlu diingat adalah meskipun bebas bukan berarti penerjemah bebas mengubah kalimat, memendekkan, memanjangkan, atau bahkan menghilangkan kalimat. Free translation masih tetap harus memperhatikan keaslian dan kemurnian teks dalam bahasa sumber. Contoh, 1. How they live on what he makes. Bagaimana mereka dapat hidup dengan penghasilannya. 2. It's a heavy rain. You have better stay here for a while or you will be soaking wet. Di luar hujan, lebih baik kamu tinggal dulu beberapa saat atau kamu akan basah kuyup. Istilah heavy rain tidak diartikan hujan berat, namun disesuaikan dengan pilihan kata yang umum dipakai dalam bahasa Indonesia, yaitu hujan deras. Begitu pula dengan istilah shocking wet, diartikan dengan pilihan kata yang sesuai dalam bahasa Indonesia, yaitu basah kuyup. 7. Idiomatic translation. Idiomatic translation reproduces the message of the original, but tends to distort messages of meaning by preferring colloquialism and idioms where text do not exist in the original. Metode idiomatic translation ini lebih menyampaikan pesan yang berasal dari ungkapan-ungkapan idiom dalam bahasa sumber dan diterjemahkan dalam ungkapan biasa. Hal ini disebabkan karena jarang sekali ada ungkapan idiom dalam bahasa sumber yang berarti sama dengan bahasa sasaran. Contoh menerjemahkan dengan metode idiomatik adalah 1. Excuse me, maaf, apa maksud Anda? 2. How was your taste? Well, it's a piece of cake. Bagaimana tesmu? Oh, sangat mudah sekali. Piece of cake merupakan idiom dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat mudah. Kita tidak bisa menerjemahkan dengan ungkapan idiom juga karena memang tidak ada ungkapan seperti itu dalam bahasa Indonesia. And the last, communicative translation. Communicative translation attempt to render the exact contextual meaning of the original in such a way that both content and language are readily acceptable and comprehensible to the readership. Metode penerjemahan ini berupaya sedemikian rupa agar menghasilkan makna konstekstual secara tepat, sehingga aspek bahasa dapat diterima dan isi dapat langsung dipahami oleh pembaca sasaran. Contoh, 1. Sound the fire alarm and call the fire department if appropriate. Bunyikan alarm kebakaran dan hubungi bagian pemadam kebakaran jika diperlukan. 2. Be aware of the door. Awas anjing galak. That's all for me. Back to the moderator. Alright, thank you Nadya for the good explanation. We move on to the next material who delivered by Hanisa. Hanisa, time is yours. Alright, thanks to the moderator for the opportunity. Then I will explain about comments in this method, equivalent effect, and methods and text categories. First is comments in this method. Commenting on this method, I should first say that only semantic and communicative translation fulfill the two main aims of translation, which are first, currency, and second, economy. Semantic translation is personal and individual, follows the true processes of the author, tends to over-translate versus nuance of meaning, yet aims at concision in order to reproduce pragmatic impact. Communicative translation is social, concentrate on the message and the main part of the text. Thus, to under-translate to be simple, clear, and brief, and is always written in a natural and researchful style. Jadi, secara teoritis, terjemahan komunikatif memungkinkan penerjemah tidak lebih bebas dari terjemahan semantik. Karena penerjemah komunikatif melayani pembaca yang besar dan tidak terdefinisi dengan baik. Sementara dalam terjemahan semantik itu mengikuti satu otoritas yang terdefinisi dengan baik, yaitu penulis esai. Next is equivalent effect. It has sometimes been said that the overriding purpose of any translation should be to achieve equivalent effect, i.e. to produce the same effect or one as close as possible on the readership of the translation as has obtained of the readership of the original.
This is also called the equivalent response principle. Equivalent effect is to describe a result rather than the aim of any translation. Bearing in mind that this is an unlikely result in two cases, or vice versa, B, if there is pronounced cultural gap between the SL and the TL text. And the next is methods and text categories. Considering the application of the two translation methods, semantic and communicative, to the three text categories, suggests that commonly vocative and informative texts are translated to literary and expressive text not literary enough. On the other hand, the inaccuracy of translated literature has much longer roots. They attempt to see translation as an exercise in style, to get the flavorful or the spirit of the original, so that the translation becomes a sequence of synonym, grammatical shift, and one-word to two-word or three-word translation are usually avoided which distort its essence. In expressive text, the unit of translation is likely to be small. Signs word rather than sentences contain definite nuances of meaning. However, any type and length of phrase must be translated by its TL counterpart. However badly it reflects on the writer. Group informative and vocative text together a suitable or communicative translation. However, further distinction can be made. Unless informative texts are badly or inaccurately written, they are translated more closely than vocative texts. Where communicative translation of advertisement works so admirably, producing equivalent pragmatic effect, there seems no need to have resort to co-writing, where two writers are given a number of basic facts about one product and instructed to write the most persuasive possible effort in their respective languages. Alright, that's all for me. I'll return it to the moderator. Right, thank you Hanisa for the explanation. For the last material will be delivered by me. It's about translating. As for the process of translation, it is often dangerous to translate more than a sentence or two before reading the first three paragraphs. Unless a quick glance through convinces you that the text is going to present few problems. Let me explain it into bahasa. Jadi dalam konteks ini, dalam menerjemahkan kita tidak bisa langsung menerjemahkan suatu kalimat langsung gitu saja di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah paragraf. Karena dengan seperti itu mungkin kita akan kesulitan memahami atau mengartikan arti dalam kalimat atau dalam paragraf tersebut. Maka kita perlu membaca beberapa kalimat atau paragraf sebelumnya. Kemudian kita mencari kata kuncinya. Nah, dengan cara seperti ini kita akan mempermudah kita dalam menerjemahkan atau mengartikan suatu kalimat dalam sebuah paragraf. Alright, there are several the other method. Number one is service translation. Service translation is translation from one's language of habitual use into another language. The term is not widely used, but as the practice is necessary in most countries, a term is required. But number two, plain prose translation. The prose translation of poems and poetic drama initiated by E.V. Rio for poem books usually stanzas become paragraphs. Prose punctuation is introduced, original metaphor and necessity, culture retained, whilst not sound effects are reproduced. The reader can appreciate the sense of the work without experiencing equivalent effect. Nah, jadi untuk nomor 2 ini penerjemah prosa polos. Jadi ini dalam penerjemahan ini tidak menerjemahkan kata demi kata atau kalimat demi kalimat, namun dalam menerjemahkannya pembaca dapat menghayati makna karya tanpa
mengalami efek setara tersebut. Alright, for number 3, information translation. This conveys all the information in a non-hierarchical text, sometimes rearranged in a more logical form, sometimes partially summarized and not in the form of paraphrase. Jadi penerjemah informasi ini menyampaikan semua informasi dalam teks, namun kadang disusunnya dalam bentuk yang lebih logis dan kadang diringkas-ringkas sebagian dan tidak dalam bentuk paraphrase. Alright, for number 4, cognitive translation. This reproduces the information in SL or search language, converting the SL grammar to its normal TL or target language. Target language transpositions, normally reducing any figurative to literal language. Nah, untuk yang keempat ini, terjemah kognitif, ini memproduksi informasi dari dalam SL. SL itu bahasa sumber atau bahasa asli, untuk mengubah bahasa sumber bahasa asli ke transposisi TL. Nah, TL ini merupakan bahasa target. Jadi, misalnya Inggris Indonesia seperti itu. Dirubah dari Inggris ke Indonesia. Biasanya mengurangi bahasa kiasan apapun menjadi bahasa literal. Bahasa literal itu jadi dalam artian yang sebenarnya seperti itu. Alright, for number 5, academic translation. This type of translation practiced in some British universities reduces an original SL text to an elegant idiomatic educated TL version which follows a non-existent. Literally register, it irons out the expressiveness of a writer with modest colloquialism. Alright, based on the explanation that explained before, we can conclude that the translation is the process of transferring information from a search language or SL into a target language or TL without regard to the prevailing system in the search language. The translation itself is divided into several types based on certain specifications as mentioned previously. They are word-for-word translation, literal translation, faithful translation, semantic translation, adaptation, free translation, idiomatic translation, and communicative translation. Alright, that's all that we can explain, and we are sorry if there are mistakes or if there is an explanation that is not understood. So thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.